Hello, my dear children. Welcome to Xylem Learning. So, children, this is our mathematics live session. നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളെ മാത്സിന്റെ live session ആണ്. Last time, okay, last time we started discussion about our chapter, what surface area and volume. Like surface area and volume, first session, almost 2 mark questions we have already discussed. So, first of all, what you have to do now, children, you have to share this link with your friends. Okay, so many children are joining that I can see. So first of all, you have to do one thing, share our link with your friends. Okay, then only your friends, then everybody can see this and they are able to watch our classes. Okay, good evening children, good evening to all. Hi Liji, hi Parvati, good evening to all. Okay, so first of all, as I told you, your exam is very near. Next, that is April 26th onwards, your exam is having, you will be having your exams. Okay, you have got the timetable and we already told you about the chapter weightage, all the things I have already discussed. Like Miss അത് പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ വൈസ് വെയിറ്റേജ് ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിന് നമുക്ക് എത്ര മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. And this chapter surface area and volume, you will be getting 6 marks. Okay, 6-mark question we will be getting. That is the maximum weightage is. Hello children, hello. Yes. Okay, anyway, all the chapters we will be discussing. Okay, application of trigonometry, then quadratic equations, arithmetic progressions, each and every chapter we will be discussing. Okay, according to your exams, last time term 1 exams in term 1 marathon live, everything will be there, means everything was there, so you have got a good marks. That is, I have already told you, the children which those who studied in our app, that is Xylem, okay, about 90% mark they have scored in that exam. Term 1 exams ningal score edittunde, right? So this time also we will be providing you marathon live classes. Okay, to nearest ആയിട്ട് നമ്മൾ അത് start ചെയ്യും. So children, okay, so case based question, every type of questions we will be discussing. Okay, appo nammal oro sections aayittu, since we will be having time, so oro sections aayittu we will be discussing. So children, you don't worry about that. Case based questions namakku undavum, ningalku ariyam, out of 40 you have to that is different type or model question. I have told you, and I have told you, that means what are the descriptive session, and here this time you will be having descriptive exams, right? And descriptive exam means there are certain conditions. Namukku chala questions like step by step answers you must be having, then only you will be getting marks, all the things you know. Okay, so everything we will be providing from here. So first of all, what you have to do, you just want to share our means our link with your friends. Okay, case based questions ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും കേട്ടോ. എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രിഗ്നോമെട്രി, ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ചാപ്റ്റർ വി വിൽ സ്റ്റഡി thoroughly from here. Okay, അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, ഓൾമോസ്റ്റ് എവറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ എക്സാംസ്. നിങ്ങൾ എക്സാമിന് പെർഫെക്റ്റ്ലി we will be making as picture. Okay, so that is what we will be going to do. So first of all, just നമ്മൾ class start ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ, maybe nowadays you will be having your, you have study leave and all, no? So at that time your mind will be sometimes നിങ്ങൾ എന്താ gadgets, then what and all social networking ഒക്കെ ആയിട്ട് means എന്താ ഇൻസ്റ്റാ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ സംഭവങ്ങളിലായിട്ട് ഇരിക്കുകയായിരിക്കും. So first of all, what you have to do now, you have to change your mindset. Next, this term is your study time. This is your study time. You have to study a lot of things. Okay, term 2 exams ന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ maximum prepare ചെയ്യാനുണ്ട്. So what you have to do, you have to study best, study well, and first of all you have to change your mindset, and you have to think that I will study and I will score maximum, I will score full marks. Okay, I will score full marks. So that is what you have to commit in your mind. ആ ഒരു mindset ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത്. Okay, അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണം, you must be prepared for that, and you don't have any excuses. പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതിനുള്ള ഒരു എക്സ്ക്യൂസസ് നിങ്ങൾക്ക് പാടില്ല. What you have to start learning today itself, this moment itself. Now today means this moment itself you have to start learning. Okay, നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കുറെ പോർഷൻസ് ഒക്കെ, അതൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, മാക്സിമം റിവൈസ് ചെയ്യുക. മാത്സ് മീൻസ്, മാത്തമാറ്റിക്സ് മീൻസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, യു ഹാവ് ടു വർക്ക് ഔട്ട് maximum questions work out ചെയ്തു നോക്കണം. And for that everything we will be providing from here. നിങ്ങൾക്ക് tools, അതായത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള question booklets, question banks, different chapters in the question banks എല്ലാം നമുക്ക് available ആയിരിക്കും. So you can
make maximum useful of, utilize it maximum നിങ്ങൾ അതിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുക, അതായത് മാക്സിമം നിങ്ങൾ അതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക, എങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അങ്ങനെ, that you have to do. So there is no excuses for your studies and never look back. That is, don't think that I don't have to study or last time I have got this much mark only. Term 1 ൽ നിങ്ങൾക്ക് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ don't worry about that. You just don't worry about that. You never look back. What is present? You have to do things for present. നമ്മൾ at present നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് you have to do. You have to work hard. Okay? You have to stay positive and you have to do hard work. Okay? Then make what after that you can see that wonders are happening. Okay? നിങ്ങൾ hard work ചെയ്താൽ stay positive. Always stay positive. നന്നായിട്ട് hard work ചെയ്യുക and make things happen. That is what your motto. Okay, that is what you have to do. And one more thing you have to do in means what, നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ടൈം എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ ടേം 1 എക്സാം I have got less mark or I just got only this much mark, what should I do? Don't worry children, you just come here. Okay, we will be giving you all the materials, all the things, what and all things you want, what and all things you need. That is what we are giving from here and that is what we are providing from here. Okay, so you don't worry about that, you don't worry about such things and all. Yes, you can. That is, you have to think. You just always think positively and you think that yes, you can. നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നതേ നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളൂ, അതിൽ കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല. Okay, so I hope that everything is set now. Yes, many children I can see. If everything is clear, നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ, are you ready children? If you all are ready, just show your thumbs up children. If you all are ready, just show your thumbs up children. Okay, show your thumbs up if you all are ready. Yes, Gopika, Sai, yes, many children I can see here, they are joining. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ കൂടെ വേണം കേട്ടോ. Okay, so let us move to our classes. And in the last class we have discussed a lot of things about what surface area surface area and volume. Okay, surface area and volume, many things already we have discussed. Many things means first miss adinte basic concepts paranirunnu. Anyway, I'm just going to discuss once again that the main points, what and all things we have to study in our chapter. Sometimes last class miss aayitundengil for those children, and now those who are sitting here, repeated study for mathematics means what we have to do, practice, perfect practice we have to do. Okay, perfect aayittu nammal practice cheyanam. Okay, that perfect practice is important. Continuous ആയിട്ട് നിങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സോങ് ആണ്, if you are listening means you will study that lyrics and all. Like that, here also you have to study a lot of things, which means here surface area and volume means complete ആയിട്ട് നമുക്ക് formulas ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത്. Okay, and that formulas, as I told you, when you are studying in front of your study table there and all, if you are keeping all the formulas and every day you can see that formulas and it will be certainly അതായത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ അത് ഉണ്ടാകും. Okay, so at the time of exam you can utilize that. നമുക്കത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഓർത്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പൊ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ that will be there in your mind. Okay, so now listen children, I am just going to say about surface area. Okay, surface area of volume, surface area and volume of cuboid. Cuboid in surface area and volume. First of all, its total surface area, the formula you have to study, it is equal to length into breadth into height plus height into L. 2 into twice into LB plus, I have told you in the last class the same thing, I am just telling you LBH. ഇങ്ങനെ ഒരു cyclic order എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ, listen, that is ഓർത്തിരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് എന്താ ഈസി ആണ്, L into B, B into H, H into L. Okay, twice 2 into L into B, LB plus BH plus LH. This is the formula for finding the total surface area of a cuboid. The total surface area of a cuboid. Clear? Yes. Now its lateral surface area. Lateral surface area means cuboid means നമ്മുടെ ഒരു box, pencil box ഒക്കെ പോലെ ഇരിക്കും cuboid. And match box, all those things are the examples of cuboid. Okay, and lateral surface area means both sides, lateral sides only, that 4 sides will be there. Okay, so its lateral surface area means LH into H into, that is H into L plus H into B into 2.
Okay, 4 side അല്ലേ ഇവിടെ LH, so 2 into LH, and similarly BH, both side will be having, so the lateral surface area is equal to 2 into H into L plus B. Okay, and its volume means, as I told you, when we are finding the volume means it's a 3-dimensional quantity ആണ്, 3 dimensions വരും, length, breadth, height. Okay, 3 dimensions will be there. Okay, for finding the volume of a cuboid, for finding the volume of any solids, we can write like this: base area into height ആണ് വരിക. Okay, base area into height, this will be coming as the what? Volume. And here this is a cuboid. Cuboid means what we are having. Cuboid എന്ന് പറഞ്ഞാൽ rectangle ആണ് അല്ലേ? That means here you can see this is a rectangle. So base means base is a rectangle. Its area into height. What is that base area of a rectangle? Area എന്താ വരിക? Length into breadth ആണ്. And if it is multiplying with the height, we will be getting LBH. Okay, so the volume is equal to LBH. Okay, right? Is it clear? Okay, children? Yes. So base area into height is the volume of a what? Cuboid. Okay, this is set, you know, ഈ ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ thorough ആണ്, clear ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫോർമുലാസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ സർഫസ് ഏരിയ വോളിയത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്, അവിടെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം വരിക. എനിവേ, ഫോർ ദാറ്റ് വി വിൽ ബി ഗിവിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഐ വിൽ ടെൽ യു ഹൗ ടു. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വാട്ട് ആൻഡ് ഓൾ തിങ്സ് ആർ ഗിവൺ ഇൻ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു നോട്ട് ഡൗൺ, ആൻഡ് യു മസ്റ്റ് ഹാവ് ആൻ ഇമാജിനേഷൻ പവർ. കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പ്രാക്ടീസ് വേണം നിങ്ങൾക്ക്. സോ ഫോർ ദാറ്റ് is why I am giving. Last class also we have discussed a lot of questions, and this class also we are going to be discuss many questions. So at that time you just keep your mind here. Take your book and pencil, pen, whatever it may be, you just take ഒരു ബുക്കും പെന്നും നിങ്ങൾ കയ്യിൽ കരുതണം. എസ്പെഷ്യലി മാത്സ് ക്ലാസ്, നോട്ട് ഓൺലി മാത്സ് ക്ലാസ്, ഏത് ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ എന്ത് കരുതണം? നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ബുക്ക്. Okay, just keep a book for Xylem. Okay, that means Xylemത്തിൽ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ. You have to keep a book with you and pen also. When you are having live sessions, you just take it and note down what and all things we are saying from here. Okay, clear ആണല്ലോ? Yes. So this is clear. Now next one, cylinder. Okay, cylinder, you can see that this is the base. Base means a circle ആണ് cylinder, and here this is the height of the cylinder, and this is the radius. No, not circle ആണ്. Circle ആവുമ്പോൾ എന്താവും? Radius will be there. So it's radius, and this is a cylinder. Now we have the surface area of a cylinder. Surface area is equal to, that is, listen children, surface area means the total surface area കാണാനെങ്കിൽ cylinder means 2 base. അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ബോട്ടിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കും. ആ ബോട്ടിലിന്റെ ടോപ്പും ബോട്ടം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ സർക്കിൾ, റൈറ്റ്? So there are one circle is here, one circle is here. Okay, and one more thing like this, that means we'll be saying it as Csa, curved surface area is the curved surface area. Okay, ഒരു curved shape ഉണ്ടാവും. സപ്പോസ് ഈ ഒരു കർവിനെ മിസ് നടുന്ന് ജസ്റ്റ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തു, എന്നിട്ട് അതിനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ മിസ് ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഈ ഒരു ഫിഗർ എന്താ? ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സർക്കിളിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട്, അതായത് സിലിണ്ടറിന്റെ നടുഭാഗം ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ റെക്ടാംഗിൾ, റൈറ്റ്? It is in the form of a rectangle. Now see children, its height is equal to, height means ഇതിന്റെ breadth h ആണ്, and what will be the length? Length എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? സർക്കിളിന്റെ പെരിമീറ്റർ ആണ്. And what is the perimeter of a circle? It is 2 pi r, right? Yes, it is 2 pi r. Now, how could you find out the Csa, curved surface area? How to find out? How to find out the curved surface area? This is in the form of a, as I told you, as we discussed, that is, this is a rectangle and its area is equal to length into breadth. So we will be getting length into breadth, which means here length is equal to 2 pi r and breadth is equal to h. So curved surface area is equal to 2 pi r h. Right? Is it clear? Okay, അപ്പോൾ curved surface area കിട്ടി. പിന്നെ ഒരു സംഭവം കൂടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ രണ്ട് ബേസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഈ ബേസ് രണ്ടും സർക്കിൾ ആണ്. അപ്പൊ ബേസ് ഏരിയ കൂടെ നമുക്ക് അവിടെ വേണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ബേസ് ഏരിയ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്, ടോപ്പിലുണ്ട് ബോട്ടത്തിലുണ്ട്. പൈ ആർ സ്ക്വയർ, ദാറ്റ് ഇസ് എ ഏരിയ ഓഫ് എ സർക്കിൾ. Yes. Many children writing that
2 pi r h. Yes, yes. Okay. So children, what we have to do, that is we will be having base area, രണ്ട് base, topilum bottomilum undu, രണ്ട് circle undu, pi r square. So we are getting 2 pi r square. So the total surface area nammal TSA ennaanu ezhudha ട്ടോ. TSA. What is the meaning of that? Total surface area. Okay, so total surface area of a cylinder is equal to 2 pi r h plus, okay, 2 pi r square. അതായത് നമ്മുടെ curved surface area plus base area. രണ്ട് സർക്കിൾ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് വന്നത്? pi r square. 2 pi r square has come. And now children, here we can take 2 pi r ഇവിടെ common ആണ്. So I can take that 2 pi r outside. So r plus h is remaining. So you can see here children, here r is the radius and h is the height. So finally, when we are writing the formula, that is total surface area. Total surface area is equal to 2 pi r into r plus h. This is the formula for finding the total surface area. Now it's volume. Volume means, see children, as I told you, in the volume solid in the volume anengil nammal endha cheya, base area into height, right? And this is the formula, that is for volume. Generally we can say base area, when we are multiplying base area with height, we will be getting the volume. So base means here the base is a circle, right? So we are having, this is pi r square into h. So it is equal to pi r square h. So we can write the volume is equal to pi r square h. Pi r square h. Yes, yes, yes. Many children are commenting the answer. Volume of cylinder is equal to pi r square h. Appa adum clear aanu, namakku formula clear aayi. And cylinder, its lateral surface area, total surface area, and volume, everything you can see. I have told you, know, this figure, if you are keeping this figure in your mind, everything is set. First lateral surface area. Lateral surface nanda. That is what I have told you, know. Here lateral surface means it's a curved surface area. Lateral surface area, or we can say it is CSA, curved surface area, right? Okay, and the total surface area means 2 pi r into r plus h, h plus r. Same volume pi r square h. And these are the formula for related with the what? Cylinder. Any surface area and volume of sphere. Sphere ninga ariyale, nammade cricket ball okke endha sphere ne example aanu. So sphere, and it is having a radius r is the, it is having a radius r is the, and its surface area is equal to 4 pi r square, and its volume is equal to 4 by 3 pi r cube. 4 pi r square and 4 by 3 pi r cube. Okay, okay, set to know? Is it clear? Yes, 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 yes children. Next is sphere and hemisphere. This is a figure to show you what is sphere and hemisphere. That is, nammade sphere na cut cheyidane namakku endu kittum? Hemisphere kittu alle. Okay, okay, nammal just nadu cut cheyidalle what we are getting? It is in the form of hemisphere. Hemispherical shell nokku kettundam. And this is what? Hemisphere. You can see that. And for hemisphere, its volume is equal to, okay, its volume is equal to half the volume of sphere. What is the volume of sphere? It is 4 by 3 pi r cube. Hemisphere nu adinte nere half alle vera. Nammal ee sphere ne just cut cheyidittundenkilana endu kitta? Hemisphere we are getting. So half into 4 by 3 pi r square we are having, which means that half into 4 by 3 pi r cube is equal to, it is 2 by 3 pi r cube. And this is the formula for finding the volume of hemisphere. And its surface area. Surface area means we can see that here hemisphere, that is sphere in the half. Okay, sphere in the half portion. And along with that, you can see that sphere in the half portion means urethane portion. Idine kuda ningu oru circle also you can see, la. So there is that is the total surface area of a hemisphere is equal to half of 4 pi r square. Half of sphere. Sphere in the half. Okay, appa sphere in the half means this much portion will be the urethane portion varum. So half into 4 pi r square we will be having this 2, and 4 and 2 is getting cancelled, 2 pi r square plus, along with that this circular portion is also coming. What is the area of circle? Our complete circle endana? Adayithu that is equal to pi r square. Pi r square, le. So this is pi r square. So totally 2 pi r square plus pi r square 3 pi r square. So we can say 3 pi r square is the surface area of a hemisphere. Okay,
This much, I hope that this much is clear to you all. Yes, 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 yes. So children, as I told you, what you have to do, along with your studies, you have to share our link with your friends also. Okay? നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പ് then ഫ്രണ്ട്സിന്റെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക, then they are also able to see this classes. Okay, at this time they can also participate in this live session. That is why I'm saying, I'm just reminding you about this. So children, you have to do like that. Okay, so volume of hemisphere, that is what already we have discussed. It is 2 by 3 pi r cube. Half of volume of sphere എന്ന് ഓർത്താൽ മതി hemisphere ആകുമ്പോൾ ട്ടോ. Okay, അപ്പൊ നമ്മൾ when we are studying children, so I have told you, you just connect ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. സ്പിയർ ഹെമിസ്പിയർ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം. Then cuboid. Okay, cuboid, cube is also there. That is 6a square, that I forgot to tell you. Cube is also there. Along with that cuboid, we will be having cube also. That is its total surface area. A cube ആണ് volume and 6a square is the total surface area. Total surface എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 faces അല്ലേ ഉള്ളത്. Cube no, cube. Okay, Rubik's cube and all, you all may be knowing that. അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം 6 faces. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡൈസ് ഇല്ലേ, നിങ്ങളുടെ ലുഡോ ഒക്കെ കളിക്കുന്ന ഡൈസ് ഇല്ലേ. Okay, അതിൽ എത്ര 6 1 to 6 numbers ആണ്, which means that there are having 6 faces is having, and all the face in the shape of what is that shape? ഏത് ഷേപ്പിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്? സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഒരു സ്ക്വയറിന്റെ ഏരിയ a square ആണ്. Like that there are 6 faces, so we'll be having the total surface area of a cube is equal to 6a square. And as I told you, the volume is equal to yes, volume is equal to, what is that? Base area into height. Solid shapes ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു base area. Solid shapes means പൊതുവെ 3-dimensional figures ആണ് നമ്മൾ solid shapes ൽ വരിക കേട്ടോ. That is, I have already told you, that is why again I am just mentioning, solids means 3-dimensional figures ആണ്. So base area into height 3 dimensions ഉണ്ടാവും. Means volume ഒക്കെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ centimeter cube, meter cube, like that we'll be saying. If it is area, centimeter square, meter square, 2 dimensions ആണ്. Okay, so volume means, as I told you, what? Base area into height. Okay, base area into height, which means that here cube ആണ്, ക്യൂബിന്റെ base area, base എന്ന് പറഞ്ഞാൽ square ആണ്, സ്ക്വയറിന്റെ area means a square ആണ്. If it is having side a, it is a square. Now what about the length? Sorry, height എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താ, ലെങ്ത്തും ബ്രെഡ്ത്തും ഹൈറ്റും ഈക്വൽ ടു a, സൈഡ് ഒക്കെ സെയിം അല്ലേ. So it is equal to into a itself will be coming. So we will be having the volume is equal to a cube. Okay, this is in the case of a cube, as I forgot to tell you. That is why I am saying this. Now ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാൻ. That is hemisphere we have discussed. Any surface area of cone. Okay, you can see that there is a figure in this shape. This is the shape. നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം കോൺ ഒക്കെ അല്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ, അത് നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആണ്. ആ ഒരു ഫിഗർ മീൻസ് ആ ഒരു ഷേപ്പ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആണ്. കോൺ, നമ്മുടെ ക്ലോണിന്റെ ഒക്കെ ക്യാപ്പ് ഒക്കെ ഇല്ലേ, that and all in the shape. So you know that. Now its curved surface area means this is the curved surface area, and its curved surface area is equal to pi rl. അതായത് ഇവിടെ ഒരു lateral face is also there. This lateral face and this you can see that it is in the form of a right angled triangle ആണ്. Right angled triangle. Okay, it is in the form of a right angled triangle. You can see that this is the radius and this is the height of the cone. And if you knowing this r and h, you are able to find out the lateral. That means l is able to, you can find that laterals, that l is also easily. And for finding that, this is the formula we are using, that is r square plus h square is equal to L square. That is L square is equal to h square plus r square. In some cases നമുക്ക് h ഉം r ഉം തരും, l തരില്ല. Okay, അപ്പൊ l നമുക്ക് കാണേണ്ട കേസസ് വരും. So at that time we will be using this formula. അപ്പൊ നിങ്ങൾ കോഡ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ l എന്ന ആളെ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. You have to keep it in your mind. And how to find out the L square, that is the value of L is equal to square root വരില്ല, ഇവിടെ L square ആണ്. So L means the square root of h square plus r square, and its curved surface area Csa is equal to, that is Csa is equal to pi rl. Okay, so pi into r into L means h square plus r square. Okay, I hope it is clear. Right, next നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഇപ്പൊ കർവ്ഡ് സർഫേസ് ഏരിയ മാത്രമായിട്ടുള്ളൂ. കർവ്ഡ് സർഫേസ് ഏരിയന്റെ കൂടെ എന്താ, ഒരു സർക്കുലർ ഷേപ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതായത് കർവ്ഡ് സർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കോണിന്റെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഭാഗം.
Okay, and along with that a circle is also there, which means that the curved surface area of a cone, the total surface area of a cone is equal to that pi rl. Along with that pi rl, we have to add circle area in the pi r square. So we will be getting it is equal to pi r square. Let me write it here, pi r square plus pi rl, and there is a common factor pi r. I am taking that outside, pi r into r plus l. ഇതാണ് ഫോർമുല കേട്ടോ. L ന്റെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ അറിയാം, L is equal to square root of h square plus r square. L കാണാനായിട്ട്, അതായത് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ രണ്ടാളെ തന്നിട്ടുണ്ടാവും, മൂന്നാമത്തെ ആളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് there may be chances. Okay, so like that questions you can expect. Okay children, if this much is clear, now we are going to discuss about some questions related with നമ്മളിപ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു, and here and all we have discussed all the formulas, and as I told you in the last class we have discussed that, and again why I am discussing it again, you have to keep it in your mind. ആ മൈൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സെറ്റ് ആയിരിക്കണം. That is why I am saying it again. So you have to repeated studies needed, perfect practice is needed. വെറുതെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു പോയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. മിസ് പറയും, അതായത് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ടു ഡു ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ജസ്റ്റ് ട്രൈ ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ്. Okay, if you are having mistakes means it is a proof that you are trying. Okay, നിങ്ങൾക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് വരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് മിസ്റ്റേക്സ് വരുള്ളൂ. Okay, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനൽ ആൻസേഴ്സ്, if you are getting answers, you can understand that here there is some mistake happens, so I have to rectify that. That is what you have to do. Okay, in that method you have to study mathematics. Right, now we are moving on to a question. From a solid right circular cylinder of height 14 centimeter and base radius 6 centimeter, a right circular cone of same height and same base radius is removed. Okay, find the volume of the remaining solid. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോളിഡ് സിലിണ്ടർ ഉണ്ട്, ആ സിലിണ്ടറിന്റെ ഹൈറ്റും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ എല്ലാം നിങ്ങൾ മിനിമം ഒരു 3 times ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല തറോ ആയിട്ട് വായിച്ചിരിക്കണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 times യു മസ്റ്റ് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വെറുതെ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ എഴുതി പോകരുത്. You have to read the question and understand the question. Okay, so it is given that from a solid right circular cylinder of height, appo cylinder inde height തന്നിട്ടുണ്ട്, base radius തന്നിട്ടുണ്ട്, a right circular cone of same radius. appo ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഇതേ ഹൈറ്റും റേഡിയസും ഉള്ള ഒരു കോണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. അതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഒരു കോണ് റിമൂവ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ഫൈൻഡ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ റിമൈനിങ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സിലിണ്ടർ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത്, ഈ സിലിണ്ടറിനകത്ത് നിന്ന് ഇതുപോലൊരു കോണിന് എന്ത് ചെയ്തു, കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ റിമൂവ് ചെയ്തു. വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി, ഇറ്റ് ഇസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ. ഓക്കെ, ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ വോളിയം ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് സോളിഡ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സിലിണ്ടറിക്കൽ സോളിഡിന്റെ റിമൈനിങ്, ഈ ഒരു കോണിന്റെ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ we have to understand what we have to find out. remaining solid ന്റെ വോളിയം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം, സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം വേണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, we have here കോൺ ഉണ്ട്, ഈ കോണിന്റെ വോളിയം നമുക്ക് വേണം അല്ലെ. സോ how to find out the volume of the remaining solid. സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ കോണിന്റെ വോളിയം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will be getting the volume of the remaining solid. Is it clear children? Yes. Is it clear? Yes, I hope that it is clear. Okay, so this is the method you have to follow, and after getting a question you must write down what and all things are given in the question. Okay, first of all, anyway many things will be given in question. നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് എഴുതുക. First of all, height of the cylinder is given here, so I have written here the height is equal to 14 centimeter. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, തന്നിരിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ സെയിം ആണോ? ഇവിടെ ഒക്കെ സെന്റിമീറ്റർ ബോത്ത് ആർ ഇൻ സെന്റിമീറ്റർ, സോ നോ പ്രോബ്ലം, യു ക്യാൻ പ്രൊസീഡ്. സോ 14 centimeter, base radius of the cylinder 6 centimeter. Okay, and radius and height of the, it is already given that a right circular cone of same height and same base radius, or ഇതേ ഹൈറ്റും ബേസ് റേഡിയസും ഉള്ള
കോണിനെയാണ് ഈ സിലിണ്ടറിനകത്ത് നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. സോ ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം, ബോത്ത് റേഡിയസ് മീൻസ് സിലിണ്ടറിന്റെയും കോണിന്റെയും റേഡിയസും പിന്നെ ഹൈറ്റും അവിടെ എന്താണ്, സെയിം ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ കോൺ ഇസ് ഓൾസോ ഈക്വൽ ടു 14 centimeter. Right, now we have to substitute radius also same itself, radius also same itself. There is no, don't worry, and there is no problem, both are same itself, there is no confusion at all. Okay, next we have to find out the volume of the remaining solid, and for finding the volume of the remaining solid, volume of cylinder minus volume of cone we have to do, right? And we already know cylinder na volume namakku ariyam, it is equal to pi r square h. And what is the volume of cone? It is 1 by 3 pi r square h. Okay, ഇവിടെ ഇത് രണ്ടിന്റെ സെയിം ആണ്, ആറും എച്ചും സെയിം ആണ്. സോ വെൻ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ LCM 3 pi r h minus 1 pi r h, it will be 2 by 3 pi r square h will be coming. Clear ആണോ? അതായത് ഒന്നുമില്ല, മിസ് ഇവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തതാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ദ LCM ഹിയർ. LCM അതാണ് നമുക്കിവിടെ 2 by 3 pi r square h I have got. Let me write that step over here. That is, it is equal to 3 pi, this is means the denominator we must make it as 3. So I am just multiplying the numerator with 3 pi r square h minus pi r square h whole divided by 3 will be coming, and it is equal to 2 by 3 pi r square h. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ 2 by 3 pi r square h ആയി എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഓക്കെ, സോ 2 by 3 pi r square h we have got. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി, വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, എക്സാമിന് ഫോർ യുവർ എക്സാം എസ്പെഷ്യലി ഫോർ CBSE വാല്യുവേഷൻ ആൻഡ് ഓൾ, they will be checking about the if whether you are substituted the proper values. നിങ്ങളുടെ ഫോർമുല എഴുതുന്നതിനേക്കാളും അപ്പുറം ഫോർമുല, anyway you must write the formula. And if it is descriptive exam, anyway നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് descriptive exam ആണ് ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. That means നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാം ആണ്, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ലാസ്റ്റ് ടൈം MCQs ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റീവ് ആണ്, ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാം ആണ് എഴുതാൻ പോകുന്നത്. സോ you have to, when you are writing the formula, along with when you are writing the formula, you must substitute the proper values also. That is very very important. Okay, so you have to write the പ്രോപ്പർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അവിടെ നിർബന്ധമാണ് കേട്ടോ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രം എഴുതി വെച്ച് ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ, അതായത് വർക്കിംഗ് കോളത്തിൽ മാത്രം ആൻസർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എഴുതിയിടരുത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ, അതായത് നമ്മൾ ആൻസർ എഴുതുന്ന സൈഡിൽ മീൻസ് നോർമലി നിങ്ങൾ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വർക്കിംഗ് കോളത്തിൽ മാത്രം 2 by 3 pi r square h എഴുതി പിന്നെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യും. അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് മിസ് പറയുന്നത്. What you have to do, no, here itself you have to substitute the value 2 by 3 pi means here they don't given you have to use pi is equal to 22 by 7 യൂസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ whenever otherwise they are mentioned, ചില കേസസിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ യൂസ് പൈ is equal to 3.14 എന്ന് തരും. ആ കേസിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, പൈ is equal to 3.14 എടുത്താൽ മതി. അല്ലാത്ത കേസിലൊക്കെ പൈ is equal to 22 by 7 എടുത്തിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം. റൈറ്റ്? ഈസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? യെസ്, ഓക്കെ. Okay, so children, yes, formula 1 mark അല്ലേ? Yes, ഫോർമുലയ്ക്ക് 1 മാർക്ക് ആണ്. ഫോർമുലയ്ക്ക് എന്നല്ല, ഫോർമുലയിൽ കറക്റ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലേ നിങ്ങൾക്ക് 1 മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ. ദാറ്റ് ഇസ് വൈ I am just again mentioning that you have to write the formula and along with the next step തന്നെ കറക്റ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുക. 1 മാർക്ക് ഫുൾ ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഫോർമുല മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ, ഫോർമുലയിൽ കറക്റ്റ് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. Okay, so just keep it in your mind. Next, you have to 2 by 3 into, as I told you, about pi, there may be some doubt. നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും എവിടെയാ പൈ 3.14 യൂസ് ചെയ്യുക, എവിടെയാണ് 22 by 7 യൂസ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും. സോ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു, അൺലെസ് സംടൈംസ് ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അവർ മെൻഷൻ ചെയ്യും യൂസ് പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3.14. സോ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഓൺലി യു ഹാവ് ടു യൂസ് പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3.14. In all other cases, what you have to do, no, pi is equal to, you have to take pi as 22 by 7. So, is it clear? Yes, I hope that it is clear to you all. Yes, if it is clear, just show your thumbs up, children. Yes, I just told you to share our link with your friends. You have to do that, children. So, next, 22 by 7, pi the value substitute into r square. In both cases, r 6 ആണ്. So, 6 into 6 into 14. So after cancellation, here you will be getting the value. Here and all cancellation is possible, and 7 and 14 2 times, then 3 times.
again 2 into 22 into 3 into 6 into 2. So when you are multiplying all those values, it will be equal to 1056. പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ യൂണിറ്റ് എഴുതാൻ മറന്നു പോകരുത്. Finally, when you are writing the answer, you must write the unit also. Then only you will be getting full mark. Means this is a 4-mark question. So if you want to get the 4 mark, full ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 4 mark കിട്ടണമെങ്കിൽ first of all you have to be very careful about all these minute things. There may be chance for losing marks. So you must write the unit also at the end. Right. So I hope it is clear. Yes. Next one we have the area of a circular playground is 22,176 centimeters square. Area is given, okay? Area of the playground. And one more thing, the circular playground aane. Just you listen here, it is circular playground. Okay, and find the cost of fencing this ground at the rate of 50 rupees per meter. Fencing the ground. Circular aanu. ഫെൻസ് ചെയ്യണം. ഫെൻസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അതിനെ അതായത് വേലി കെട്ടാനായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. അതിന്റെ സർക്കിളിന്റെ വാട്ട് വി നീഡ് ചിൽഡ്രൻ? ഇറ്റ്സ് പെരിമീറ്റർ വി നീഡ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് ഏരിയ ഓൺലി ഗിവൺ ഹിയർ, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ സർക്കുലർ playgrounds area is given, which means that we can write pi r square is equal to radius we don't know. Okay, 22,176 ഈ ഒരു സംഭവം മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ. Radius we must find out for finding the perimeter. Okay, so first of all from here you must find out the perimeter, and that is what pi r square is equal to 22,176 നമ്മൾ എഴുതി. ഇവിടുന്ന് r square is equal to, we can write this what 22 sorry here you can write this is equal to 22 by 7 into r square is equal to 22,176. So r square is equal to 22,176 into 7 by 22. ഇങ്ങനെ വരും അല്ലേ. Then cancellation is possible. ഇവിടെ 22 and many of the cases, ഇതായത് നമ്മുടെ ഈ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും വരുന്നത് ഇവിടെ 22 ആണെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് 11ന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ഒന്നും ചെയ്ത് പോവാത്ത നമ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ വളരെ ചാൻസ് കുറവാണ്. സോ what when you are doing this cancellation and all, you have to start with the 22 ആണ്. അപ്പോൾ 11ന്റെ കോമൺ ഫാക്ടർ ആണ്. ആൻഡ് ഹിയർ ഓൾസോ ദർ മേ ബി അഷ്യൂർ ആയിട്ടും 11ന്റെ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും വരിക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക when you are doing answers. Okay, so we have got this is equal to 7,056. ഈ 7,056 r square is equal to 7,056 we have got. And for finding, yes, for finding the square root, ഇതിന്റെ square root കാണണം, you can use either, there are different methods we have studied in our 8th standard. Square and square roots നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ. Now you all reached it 10th standard. So 10th standard എത്തിയ ഒരാൾക്ക് that means you must be knowing how to find out the square root. Either you can use factorization method or division method. Any method you can choose for finding the finding the അല്ലെങ്കിൽ estimation method is also there. Okay, anyway for all those things basic ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട essential things, what and all things that we will be providing a class for you, so you don't worry. ഇപ്പൊ നമുക്ക് വലിയ numbers ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ for finding the square root and all little difficult. So division method, then factorization method, ആ methods ഒക്കെ ഒന്ന് clear ആകുന്ന ഒരു video anyway we will be sharing, so it will be helpful for you. So here after that, here factorization, it is easy. Factorization you can do. So finally we will be getting that value, that is radius is equal to 84 centimeter. Any ഇവിടെ ഒരു question ഉണ്ട്. Find the, that is radius we have got 84 centimeter. R is equal to 84 centimeter we have got. But children, one thing you have to keep it in your mind. Direct ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്. ഇനി എന്താ നമുക്ക് കാണേണ്ടത്? Find the cost of fencing the ground at the rate of 50 rupees per meter. 50 rupees per meter. Per meterലുള്ള വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. 50 rupees ഒരു മീറ്ററിനാണ് 50 രൂപ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലേ. So here the value we have got the radius in terms of centimeters. So we must change the centimeter into meter by dividing with 100. So we will be getting it is equal to 0.84 meter. Right, 0.84 meter we are getting.
Right. So next R നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി എന്താ കാണേണ്ടത്? പെരിമീറ്റർ ആണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ? പെരിമീറ്റർ means we know that it is equal to 2 pi r. So substitute ചെയ്യാം. Value substituting into 8.4. So it is equal to 5.28. മീറ്ററിലാണ് നമുക്ക് അവിടെ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? ഈ 84 ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വെക്കരുത്. Okay, ഇനി അഥവാ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ഫൈനലി യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ആൻസർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് മീറ്റർ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ കിട്ടുമ്പോൾ മീൻസ് ആൻസർ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈനലി വരുമ്പോൾ തെറ്റി പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് വെൻ യു ആർ നോട്ട് ചേഞ്ചിങ് ദ യൂണിറ്റ്. ഓക്കെ, I have told you know that make sure that everything in the same unit, ഒരേ യൂണിറ്റിലാണ് എല്ലാതും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാതും തന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കുക. ഇനി അങ്ങനെ അല്ല എങ്കിൽ you must make it into a common format. മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കുക, സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ സെന്റിമീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റാം. ഓക്കെ ഓക്കെ. So finally the total cost rate of fencing here we have got 5.28 meter is the circumference എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ സർക്കംഫറൻസ്, ആ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് what 5.28 meters ആണ്. And for per meter it is 50 rupees and for the total means for finding the total cost for fencing the ground is equal to that total I mean perimeter ne nammal endu cheyda madi 15 kondu multiply. That are all common things, namakku simple aanu. So 50 into 5.8 we will be getting it is equal to 264. Calculation unde, that is 528 ne ningal 5 കൊണ്ട് multiply ചെയ്താൽ മതി, then 0 point ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. So we will be getting it is equal to 264. This much rupees is the total cost for fencing that ground. And you must be very careful about, നിങ്ങൾ just playground മാത്രം കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പം എന്താ you will be continuing with this with rectangle. So it is mentioned here that it is a circular playground. Okay, next question. Water in a canal 6 meter wide and 1.5 meter deep ആഴം is flowing with a speed of 10 kilometer per hour. Okay, per hour 10 കിലോമീറ്ററിൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്, ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. How much area will it irrigate in 30 minutes? 30 minutes if 8 centimeters standing water is required. If 8 centimeters standing water is required, how much area will it irrigate in 30 minutes? So a water in canal, ഒരു canal പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And actually canal means it is in the shape of a, നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു ക്യൂബോയിഡ് ഷേപ്പ് ആണ് അല്ലേ? അതായത് ലെങ്ത് ബ്രെഡ്ത്ത് വിഡ്ത്ത് മൂന്നുണ്ട്. ലെങ്ത് ഇസ് ദ then വിഡ്ത്ത് വരും, പിന്നെ അതേപോലെ ഡെപ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഹൈറ്റ് ആയി അല്ലേ? അപ്പം കനാൽ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ക്യൂബോയിഡ്. എനിവേ ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ 6 meter വൈഡ് ആണ്, വൈഡ് വിഡ്ത്ത് ബ്രെഡ്ത്ത്. ഓക്കെ, 1.5 meter ഡീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അതിന്റെ ഹൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഡെപ്ത് ഓർ ഹൈറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ as flowing with a speed of 10 kilometer per hour. Per hour 10 kilometer സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത്. How much area will it irrigate in 30 minutes? 30 minutes irrigate ചെയ്യാനായിട്ട് how much area will it take? If the 8 centimeter standing water is required, how much area will it irrigate in 30 minutes? 30 minutes എത്ര ഏരിയ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അതായത് വാട്ടർ ഇതാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, so first of all it is what we have to find out. First of all here we have to find out the volume of water. അതായത് ഈ കനാലിലുള്ള വാട്ടറിന്റെ വോളിയം we must find out. Okay, and we have to find out the height, how much area irrigated, which means that is volume of water in canal will be equal to volume of area irrigated. This will be equal. And first of all we have to find out the volume of water in canal. Okay, and from there is one thing is missing. We have to find, anyway we are going to find out all these things. Area irrigated ആണ് നമുക്ക് find out ചെയ്യേണ്ടത്. And for that here height is given. ആ വാട്ടറിന്റെ height length എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. And from there we are going to find out all those things. Okay, so first of all it is given that canal, I have told you it is in the shape of a cuboid ആണ്, ക്യൂബോയിഡിന്റെ ഷേപ്പിലാണ്. length breadth is given, that is wide എന്ന് പറഞ്ഞാൽ breadth ആണ് 6 meter breadth, and it is having height 1.5 meters. Okay, and here speed of water in 1 kilometer it is moving 1 hour it is moving in 10 kilometer. Okay, 1 hourൽ എത്രയാണ്, 10 kilometer മൂവ് ചെയ്യും. Okay, and in 30 minutes, okay, length of
canal in half hours. Half hours means 30 minutes il etra aayirikkum? It will be, if it is 10 kilometer, its half will be there, which means 5 kilometer, which means here it is equal to 5 kilometer, means it is we have to find out that value in meter, since here and all everything is given in meter. So I am just changing that value in terms of what, that is length. Anyway, it is not given, breadth പിന്നെ ഹൈറ്റും മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് കനാൽ. ലെങ്ത് ഓഫ് കനാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് 1 അവറിൽ 10 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ട്രാവൽ, 10 കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിന്റെ ഫ്ലോ, സ്പീഡ്. ഓക്കെ, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് മച്ച് ഹൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ട്രാവലിംഗ് അല്ലെ. സോ 30 മിനിറ്റ്സിൽ എത്ര ഏരിയ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത്. ഇപ്പൊ 30 മിനിറ്റ്സിലുള്ള height, that means length of water which is flowing, that we have to find out first, and that is what we have got. In 30 minutes it is moving 5000 meters. So for finding the volume of the canal, now we have length, breadth and height. Okay, length, breadth and height. Height is given as 1.5 meter, and this length is also given in terms. See here elladu meter ayadondana nammal endine cheythathu 5 kilometer ne kilometers aayirunnu, that we have changed into the terms of meters. So we have got it is equal to 5000 into 6 into 1.5. so after multiplication we will be getting that value. Anyway, ആ വാല്യൂ നമ്മൾ അവിടെ ഡയറക്റ്റ് കാണാതെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി. I have told you know that volume of water in the canal will be equal to area irrigated into its height. Okay, so area irrigated is actually what we have to find out here. Height of the if the 8 centimeter standing water is required, that is what given here. So from here 8 centimeter, that is here that is volume of area irrigated means its base area into height. Okay, volume of area, volume of നമുക്ക് അവിടെ എത്ര ഏരിയ ഇറിഗേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് കാണേണ്ടത്, which means that volume of water in the canal will be equal to volume of the area irrigated. And for finding the volume, we have base area into height, base area into height, and this base area is actually we have to find out. And for height it is given 8 centimeters. No, that centimeter we are changing in terms of meters by dividing it with 100. 8 by 100 we have got. Okay, so we have got it as 8 by 100. So finally we will be getting area irrigated, that means this value divided by 8 by 10 ഇത് തിരിച്ചു വരൂ അല്ലേ. So 5000 into 6 into 1.5 into 100 divided by 8. So after cancellation and all, we will be getting it is equal to 56,200 and 5,62,500 meter square area it is getting irrigated. Okay, that much area is irrigating. Okay, that is what we have got from here. Okay, sometimes they will be asking like this twisting question also. Next one we have a solid. It is in the form of a cylinder with a hemispherical end. Or cylinder ആണ്, both ends are in the form of a hemisphere. Okay, the total height of the solid is 20 centimeter. Total height of the solid is 20 centimeter. Okay, and the diameter of the cylinder is 7 centimeter. Diameter is given as 7. Okay, radius will be half of it will be there. Now here the total, find the total volume of the solid. അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫിഗർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, and here it is given use pi is equal to 22/7. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പൈയുടെ വാല്യൂ, you have to use it as 22/7. Okay, and first of all it is given that the solid is in the shape of a cylinder with a hemispherical end. Cylinder ആണ്, സിലിണ്ടറിന്റെ രണ്ട് എൻഡും ഹെമിസ്പിയേഴ്സ് ആണ്. അപ്പൊ ടോട്ടൽ വോളിയം കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ we have to find out the volume of the cylinder along with the hemispherical end, means both ends are there, so 2 into volume of hemispheres. Okay, that is what we have to find out. So first of all here you can see that this is the figure, and here this is the hemispherical portion.
cylindrical portion, cylindrical portion ആണിത്. ഇവിടെയാണ് രണ്ട് ഹെമിസ്പിയേഴ്സ് മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹെമിസ്പിയറിക്കൽ പോർഷൻ ഉള്ളത്. അപ്പം ഇവിടെ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി ഗിവൺ ദാറ്റ് റേഡിയസ്, നോട്ട് റേഡിയസ്, it is given the diameter of the cylinder is 7 cm. അപ്പോൾ diameter എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് 7 cm. So its radius will be half of 7. Okay. Next, what would be the length? അതായത് cylinder, it is given that the total height, മൊത്തം സോളിഡിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് 20. Okay. മൊത്തം സോളിഡിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് 20. Right? And from there, what we have to do for finding the height of the cylinder? ഈ മൊത്തം 20ന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ രണ്ട് സൈഡും ഉള്ള ഒരു റേഡിയസ് നമ്മൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ? ഈ ഹൈറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ, സിലിണ്ടറിന്റെ ഹൈറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. റൈറ്റ് അല്ലേ? സോ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ ബി. നോക്കൂ, ലെങ്ത് ഓഫ് എ ബി മീൻസ് സിലിണ്ടറിന്റെ ഹൈറ്റ് ആണ്. And for finding the volume of the solid, we must have height. എന്തിന്റെ ഹൈറ്റ് വേണം? That is for finding the hemisphere, we will anyway radius is there, and for finding the volume of cylinder, pi r square h, no, so h നമുക്ക് അവിടെ വേണം. R is there, h must be there. So first of all we must find out h, and for finding that, that is what I am doing here. This is the total length of the solid. നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് the total length of the solid is 20 cm, and here we will be having both side 3.5 ഇവിടെയും 3.5 ഇവിടെയും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ മൊത്തം ഒരു 7 നമ്മൾ അവിടുന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. So it will be 20 minus what this is getting cancelled. We'll be getting that AB is equal to 13 cm. Height I. Any next what we have to do? അതായത് സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം കാണുക, പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക? ഹെമിസ്ഫിയർ, രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലേ, അതായത് 2 × 2/3 pi r cube. ആക്ച്വലി രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൊത്തം സ്ഫിയർ ആയി അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് 4/3 pi r cube. ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ what we have to do? 2 × 2/3 pi r cube. When we are doing, we will be getting the volume of the hemisphere also. So first of all, the total volume means ഈ രണ്ട് വോളിയം കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം? ആഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ first of all, here we have to just think ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. The total height of the solid is given here. The total height of the solid is given here, and from there we have found the volume, the height of the cylinder. That is what first of all we have found. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ നിങ്ങൾ നോക്കുക, അതൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക. ഇനി തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ we have to find out that things first. That is what we have to do at first. Clear? So we have got this AB. AB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ h. Okay. Height of the cylinder is equal to 13 cm. We have got. Now we have to find out pi r square h. നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സിലിണ്ടറിന്റെ വോളിയം means it is equal to pi r square h. Right. And for that, it is already given that use pi is equal to 22/7. So when I am substituting the value 22/7 into r square means radius 7/2 തന്നെ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് 7/2 തന്നെ ഇട്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 3.5 ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം there may be little confusion, അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. That is why here directly I have taken this radius is equal to 7/2 itself. Then we can easily cancel ചെയ്യാം അല്ലേ? So that is equal to 7 and 7 is getting cancelled. Here 2 and 22 11. Okay, so here it is getting is equal to, that is 11 into 7 into 13 divided by 2, that is 1001/2, 500.5 centimeter cube. Volume, that is why it is centimeter cube. Appa first volume of the cylinder we have found. Next what we have, see this is here you can see that there are two hemispherical shapes. So this volume also we have to find out, and for finding that 2/3 pi r cube, right, that is the yes 2/3 pi r cube ആണ് hemisphere ന്റെ volume, and like that we will be having there are two hemispherical side, രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ, ടോപ്പ് ബോട്ടം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട്. So we have to multiply it with twice. Okay, 2 times, then here value substituting 7/2 into 7/2 into 7/2. After calculation, it is equal to what? 22. Here 2 is getting cancelled again. 2 22 cancel here. 2 cancel here. In a 3 there is no, yes, 7 and 7 cancel. Appa 7 7 49 into ഇവിടെ 11 വന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ 49 into 11/3. Yes, that is what remaining. Next
multiply directly, divided by 3, it is getting 1. When you are writing the answers, ഒരു 2 decimal place ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എഴുതിയാൽ മതി. 3 decimal place ഒന്നും പോകണ്ട. ഒരു 2 decimal place ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. That means for your answer, I mean when you are evaluating the answer sheets, no, ഒരു certain rangeലുള്ള values ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുക. So what we are getting, no, so ഈ ഒരു range 179.6 അല്ലെങ്കിൽ 179.5 ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ you will be getting mark for that. Okay, so when you are finding the answer, 2 decimal place നൊക്കെ correct ചെയ്ത് എഴുതി പോയാൽ മതി. Okay, clear. Next, that is here we have in the question it is asked to find the total volume of the solid. So for finding the total volume, what we have, hemisphere volume കിട്ടി, രണ്ട് hemisphere total volume നമുക്ക് കിട്ടി, cylinder volume കിട്ടി. ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? Just add that. That is the total volume of the solid is equal to volume of 2 hemisphere plus volume of cylinder. Cylinder volume നമ്മൾ already find out ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then hemisphere volume, now we have got 179. Then right, when we are adding, we will be getting it is equal to 680. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ when you have got this question, what you have to do? First read the question thoroughly and write down what and all things given and what we have to find out. All the things you have to note down and try it yourself. That is what we have to do. Okay, next one, a wooden article. Okay, I hope it is clear, children. If it is clear to you all, just show your thumbs up, children. If it is clear to you all, just show your thumbs up. Okay, yes. So next one, a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder as shown in the figure. ഇവിടെ നമുക്ക് ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ ഒരു വുഡൻ ആർട്ടിക്കിൾ വാസ് മെയ്ഡ് ബൈ സ്കൂപ്പിംഗ്. ഇത് കണ്ട ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പ് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇഫ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഇസ് 10 centimeter and its base radius is 3.5 centimeter, find the total surface area of the article. Find the total surface area of the article. Yes, for finding the total surface area, first of all, we have this is the form of a cylinder. അപ്പോൾ ഈ ഒരു cylinder by a wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder. അപ്പോൾ ഒരു സിലിണ്ടറിനകത്ത് നിന്ന് എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end. അതായത് ഈ സോളിഡ് സിലിണ്ടറിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു സ്കൂപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല, ഐസ്ക്രീം ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു സ്കൂപ്പ് ഐസ്ക്രീം മീൻസ് ദാറ്റ് സ്കൂപ്പ് യു മേ ബി സീൻ ദാറ്റ്. സോ ആ ഒരു സ്കൂപ്പ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു സോളിഡിന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ hemisphere. Okay, hemisphere was means a wooden article was made by scooping out. Means ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു ഹെമിസ്ഫിയർ പോർഷൻ ഒരു ടോപ്പിൽ നിന്നും ബോട്ടത്തിൽ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുള്ള ഫോമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. Okay, and if the height of the cylinderന്റെ ഹൈറ്റ് 10 centimeters ആണ് and its base radius എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആളുടെ നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിന്റെ ബേസ് റേഡിയസ് 3.5 centimeter റേഡിയസ് ആണ്, ഡയമീറ്റർ അല്ല. അപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. 3.5 centimeter. 3.5 see children, 3.5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന് 7/2 എഴുതാം, പിന്നെ 22/7 തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അല്ലെ. So many of the cases anyway you will be getting this 3.5 അല്ലെങ്കിൽ 7, 14 അങ്ങനെയൊക്കെ റേഡിയസ് വരുള്ളൂ കേട്ടോ. Then only we are able to find ഈ 22/7 നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ 3.5 വേണം, അല്ലെങ്കിൽ 7 വേണം, അല്ലെങ്കിൽ 14 വേണം. Okay, that is why I have mentioning this is 3.5 radius is given here. അപ്പോൾ സിലിണ്ടറിന്റെ റേഡിയസ് 3.5 centimeter is given. Find the total surface area. Total surface area എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മുടെ ക്യൂബ് ക്യൂബ് അല്ല, സിലിണ്ടറിന് രണ്ട് സ്കൂപ്പ്, മുകളിലും താഴെന്നും രണ്ട് സ്കൂപ്പ് പോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ആ ഒരു പോർഷൻ ഒഴിവാക്കി. സോ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് സോളിഡ്, വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ മീൻസ് വാട്ട് ആർ ഓൾ തിങ്സ് വിൽ ബി ദർ. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മുടെ ഒരു സിലിണ്ടർ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക, ഒരു സിലിണ്ടർ ഉണ്ട്, ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ഒരു ബോട്ടിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നു. അവിടുന്ന് രണ്ട് സ്കൂപ്പ്, ഇപ്പുറത്തെ ഒരു സ്കൂപ്പ് മാറ്റി, രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ഓരോ സ്കൂപ്പ് എടുത്ത് മാറ്റി. ഓക്കെ, നൗ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ടോട്ടൽ സർഫസ് ഏരിയ ഓഫ് ദാറ്റ് സോളിഡ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ദാറ്റ് ഫിഗർ, ആർ യു ഏബിൾ ടു ഇമാജിൻ ദാറ്റ് ഫിഗർ ചിൽഡ്രൻ? യെസ്. സോ you will be having a cylinder. ഒരു സിലിണ്ടറിന്റെ ഒരു കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ മാത്രം അവിടെ ബാക്കി ഉണ്ടാവും. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സ്കൂപ്പിന്റെ ഏത് പോർഷനാ? കർവ്ഡ് സർഫസ് ഏരിയ, അതായത് ഹെമിസ്ഫിയറിന്റെ കർവ്ഡ് ഫേസ് മാത്രം ടോപ്പിലും ഉണ്ടാവും ബോട്ടത്തിലും ഉണ്ടാവും അല്ലെ.
Yes, that is what. So here we have to find out the volume. Sorry, what we have. So surface area of that article we must find out. And for finding that curved surface area of the cylinder plus രണ്ട് സൈഡിലുള്ള ഒരു സ്കൂപ്പ് പോലത്തെ പോർഷൻ ആണ്, അത് മീൻസ് ഹെമിസ്ഫെറിക്കൽ പോർഷൻ ആണ് എടുത്ത് മാറ്റിയത്, which means that 2 into CSA of hemisphere. Okay, that is what we have to find out. Okay, and next we have to write what things. Yes, height ഇവിടെ given ആണ്, സിലിണ്ടറിന്റെ height ഉണ്ട്, പിന്നെ റേഡിയസും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. So all the things are given here. Then directly you have to substitute that values over the height of the cylinder is given. Surface area of the article. For finding the surface area of that article, we have to do one thing. What? Curved surfaces. CSA മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. What is the curved surface area of a cylinder? It is equal to, in the previous case നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബിഗിനിങ്ങിൽ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ, it is equal to 2 pi RH. R ഉണ്ട്, H ഉണ്ട്, plus 2 into hemisphere. Hemisphere curved surface മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Curved surface only will be there, which means that what is that? Curved surface area. That means CSA of a hemisphere is equal to, we have discussed that, half of the 4 pi r square the half ആയിട്ട് വരും അല്ലേ. So which means that the 2 pi r square will be there. So 2 pi r square. That is, here we can do one thing. 2 into 2, yes, 4 pi r square. Anyway, I can take 2 pi r outside അല്ലേ. 2 pi r ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇവിടെ 2 ഉണ്ട്, yes, 2 pi r ഉണ്ട്, yes, h plus r. 2 pi r into r അല്ല 2r വരും അല്ലേ, ഇവിടെ 4 ഇല്ലേ. So 2r. So this is the formula we have to use, and here you just substitute all the values directly and you will be getting the answer. Okay, I hope it is clear. Clear analo? Yes, if it is clear children, just show your thumbs up children. If it is clear, just show your thumbs up children. Okay. Okay, now see children, we have discussed a lot of things related with the many questions we have discussed, and here is a question. Just do this question as your homework children, and I'll be sharing the slides, okay, in our channel. So you will be getting the slides also. And this question, a toy, it is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius on its circular face. The total height of the toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. So here you have to find out the total surface area of the toy, and this figure, this is the shape of that toy. It is already given. So children, we have to find out that, and you just do it as your homework. So I hope that this session is clear to you all, and we have discussed a lot of things about the surface area and the volume of solids and different combination of solids, surface area, and for finding the volume, everything we have discussed. And one more thing, that means recasting into different form, that is also we have remaining, that we will discuss in the next session. So children, I hope that this is clear to you. This session is clear to you all. So thank you. Have a nice day children.